You think English words are normal? Wait, this one breaks your brain a little. Look at this word. Bookkeeper. দেখতে একটা সাধারণ ওয়ার্ড মনে হচ্ছে তাই না? But here's the crazy part. এখানেই আসল মজাটা. Well, bookkeeper is the only word that has 3 double letters in a row. B O O plus KK plus EE then PER. একটার পর একটা double letters. No other word does this. কোনো common list, কোনো dictionary, nowhere you'll find this pattern. It feels like English suddenly decided to play a game with letters. এই ছোট্ট একটা বিষয় কিন্তু এটাই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজকে আরো ইন্টারেস্টিং বানায়. So next time you see the word bookkeeper, মনে রাখবেন এটা শুধু একটা প্রফেশন না, এটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের একটা হিডেন ম্যাজিক ট্রিক. So keep learning English কারণ এই ছোট ছোট বিষয়গুলোই আপনাকে আরো স্মার্টার বানায়. Thank you for watching. Follow for more and subscribe my YouTube channel. Ta-da!